আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরও একটি নতুন ভিডিও। আজকে আমরা শিখব টিপি লিঙ্ক 4G ওয়াইফাই কীভাবে সেট আপ করতে হয়, পকেট রাউটার আর কি। আমি যে আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। ব্যাটারিটা হচ্ছে টিপি লিঙ্কের অরিজিনাল আপনার 2000 mAh ব্যাটারি, প্রায় 8 ঘন্টা ব্যাকআপ দেয় ব্যাটারিটা। মডেল নাম্বার দেওয়া আছে এখানে। আর হচ্ছে আপনার চার্জার হচ্ছে গিয়ে 5 ভোল্টের। সিমটা একটু ভালো করে লাগাই নেবেন, এই যে আমি লাগাই নিয়েছি, আপনি একটু লাগাই নেবেন। তারপরে যে পাওয়ার বাটনটা একটু প্রায় 10 সেকেন্ডের মতো চাপ দিয়ে ধরে রাখুন। অন হইলে আপনার 3টা বাতি জ্বলবে। তারপরে আমরা সেটিংয়ে যাব, মোবাইলের সেটিংয়ে যাওয়ার পরে ওয়াইফাইটা কানেক্ট করব। আমাদের মডেল নাম্বার সহ এই রাউটারের নাম চলে আসবো, টিপি লিঙ্ক F91D। আর এটার পাসওয়ার্ড হচ্ছে আপনার এটার ওই যে ব্যাক কভারটা খুললে দেখবেন উপরে, এই দেখুন আমি আপনাদেরকে ক্যামেরা দিয়ে দেখাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে নাম অ্যান্ড ওয়্যারলেস পাসওয়ার্ড, এটা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড। এবার পাসওয়ার্ডটি কানেক্ট করুন। কানেক্ট করার পর দেখুন কানেক্ট হয়ে গেছে। এবার আমরা যে কোনো একটা ব্রাউজারে যাব। আমি যে গুগল ক্রোমে ঢুকলাম, এখানে সার্চ বাটনে ক্লিক করবেন 192.168.0.1। তারপর যদি এরকম পেজ আসে তাহলে একটু রিফ্রেশ করবেন, রিফ্রেশ করলে এখানে হচ্ছে আপনার পেজ লগইন পাসওয়ার্ড, নিউ পাসওয়ার্ড রাউটারের ভিতরে ঢুকতে যে পাসওয়ার্ডটা লাগে আপনাদের যেটা মন চায় সেটাই দিতে পারবেন। এই যে আমি রাউটারের নামটা চেঞ্জ করতেছি। আপনার এই যে নিচেই দেওয়া আছে দেখবেন স্ট্যাটাস, SMS, ডায়ালার, ওয়্যারলেসে গেলে আপনার আগের নামটা রাউটারে শো করব। তারপরে এই যে আমি দিয়ে দিলাম রাউটারের নামটা। তাহলে আপনার অটোমেটিকলি নেট কানেক্ট হয়ে